critical size of crack, the armor material can be cracking easily. Just the way that this is called cracking of aluminum. The difference of solubility in high and low temperature. This is the main way to have cold cracking. So thank you, Riyad. Actually, maybe Professor is asking maybe or expecting another explanation to this. So he means that the pipe is maybe there is, yes. The problem is the ion of hydrogen in low temperature. Yes, he's asking about low temperature. So because transportation of hydrogen is one of the, and this happened also in the high hydrogen storage tanks. This is also a big problem, to store hydrogen under high pressure. So this high pressure? Yeah. So that's high pressure is this problem of, because there is, after that there is like very high temperature inside the hydrogen storage tank. So this high temperature will create probably kind of cracking in the materials and so on. So it's about security. So that's the question. So maybe it's different from what you are doing. It's welding and yeah, it's quite different. Anyway, so thank you, Riyad. Maybe for, so hopefully everything is fine with you in Canada. And so hope to see you, inshallah. Okay. Okay. Thank you so much, Riyad. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Barakallahu feek. So, Riyad. Tuhani also is online. Yes, me. Okay, so next presentation will be also online presentation, and it's Tuhami Yasmin from, I don't know which, actually it's from the National School of Engineers at Sfax, so in Tunisia. Yes. And the title is Numerical Investigation of a Solar Air Heater with Thermal Energy Storage. So, Yasmin, are you online? Thank you, Chairman. Just a moment. Thank you, Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank you for having me today, and I am honored to present my work entitled Experimental and Numerical Investigation of a Solar Air Heater with Thermal Energy Storage. My presentation composed of 5 parts. First, I would like to start by a general introduction, then the experimental study, next the numerical model choice. After that, I have present the storage of thermal energy, and finally I'm going to end up by conclusion and perspective. Let's start by the general introduction. So we can say that all energy such as wind, fossil fuel, hydroelectricity and biomass originate from sunlight. We can see that solar energy can satisfy the whole world energy demand, which is rapidly rising due to the population growth. So it is now necessary to moving to renewable energy, especially solar energy. So there are 3 ways to exploit solar energy, either by producing heat through thermal collector, or we can use it to produce electricity directly from the sun.
photovoltaic cells or through a thermodynamic system by heating production such as a solar chimney. In this presentation, I will focus in the thermal energy. So there are many types of solar thermal application, including simple solar air collector. Yasmin, Slide. You have to change the slide. Yasmin, we are just, we can say only the first slide with your title. Yeah, right. So please go ahead. Thank you. Oui, monsieur? It's okay. It's okay. It's okay now. Yeah. Before we just say your first slide, but now it's okay. C'est bon, c'est Can I continue? Or- Yeah, please continue. Yes. So, Diaporama, Yasmin, diaporama. c'est bon, monsieur? C'est bon. C'est bon, monsieur? Yasmine, allez-y, c'est bon. Avance. Raki slide numéro 3. C'est bon. Oui, déjà tout le monde diaporama maintenant. Tu peux continuer, Yasmin. Alice. Oui, c'est bon. Ok. C'est bon? C'est bon. Ayos, Yasmin, tu continues. Hein? Vous pouvez continuer comme ça. Continue, Yasmine, c'est bon. Raki slide numéro 2, continue. D'accord. Donc, its principle of operating is very simple. In fact, an absorber painted in matte black absorbs solar rays, which are transmitted through a transparent window. Then the absorber converts this radiation into heat and transmits it to the air, which enter at ambient temperature and leaves after heating. This useful heat can be used in variety of applications such as domestic heating and industrial application, including drying nutrient or interior painting. This system has many advantages and disadvantages. In fact, it is compatible with the conditioning system, does not present any dangers for building, and above all, it is very economical. Among its drawbacks, we can list the low calorific capacity of the air and the fact that it is slow to reach the desired temperature. So let's moving to the second part, which devoted to the experimental study. An experiment were realized on 3 similar solar heater consists of a rectangular insulation container made from wood, with a black matte painted absorber made from galvanized steel, and a glass cover and an inlet hole with an outlet hole. Excuse me, the first Yasmin. collector presents the Yasmin, natural convection pardon. without thermal energy storage. Then the second one presents the forced convection Yasmin. without thermal energy storage. Yasmin. While the Sorry. third for the Yasmin, forced convection with thermal energy storage, in which we added a liquid tank made from galvanized steel to store solar radiation as a heat. So to measure different values, we have used the different measurement instruments as the solarimeter, the thermometer, and the anemometer with thermocouples type K and flexible thermocouples. So these thermocouples were placed following the order from the inlet to the outlet as shown in this figure, from T1 to T4. Yasmine, Oui? on ne voit que slide numéro 2. Il faudra régler ce problème. تكاية على le bouton باش نشوفوا la présentation. On voit que slide numéro 2. وين كاين general introduction. برك, c'est tout. Essaye
should Je n'entends plus, monsieur. Yasmine, tu es directement في numéro 8. روحي الديابورama. Déjà, il était في المود diaporama pour moi. Ok, Yasmine. Non. Slide numéro 8 درك. Mais je partage. Tu n'as pas partagé. Partager le mode éditeur. لازم تبارطاجي le mode éditeur. Essaye Yasmine, روحي. Changer le partage. Déjà, عندي في المود diaporama, monsieur. بصح il n'est pas partagé. Donc حنا on voit pas. Donc شوفي كيفاه دير يا ياسمين. Sinon, il a affiché directement. Je sais pas. راكي درك راني je vois le slide numéro 8. وين كاين deux graphes. Est-ce que c'est bon comme ça? وانتي نورمالمون وين راكي درك في لا بريزونطاسيون نيميرو كومبيان لو سلايد تاعك. Voilà, je pense que ça va se régler. Elle dit bon, كاين غير Y درك on voit Y. Normalement c'est Yasmine, Y ça veut dire Yasmine, mais là on veut voir les slides. شريفة Oui. قولها انت تخرج من المود ديابوراما كيما كان يدير الرياض. قالت لك قالوا لك اخرج enfin on attend بالك خرجت. Il faut passer les diapos امشي واحدة واحدة. ياسمين sans diaporama. Oui. قال لك sans diaporama, essaye. Sans diaporama. essaye. واللي Avec la flèche page par page. Ok, page par page. Voilà. عقبيهم يعطيك الصحة ياسمين. C'est bon. اوكي روحي دونك يا ياسمين روحي نيميرو 3 ولا باش ديري لا بريزونطاسيون تاعك بداي من 3 وهبطي روحي يطلعي شويه الفوق يا ياسمين باسكو لا tu es à 8 c'est tu es presque à la fin donc bon si tu veux Allez, tu peux continuer. روحي كملي برك كملي tu continues اوكي ياسمين continue هي عندها حاجة. C'est très bonne français, non? Donc il faut passer page par page. Eh, ياسمين قالوا لك tu passes page par page Quitter diaporama. Faut quitter diaporama. quitter diaporama قال qu'il faut quitter diaporama voilà هاي خرجت جوج سكوند باش تعاود وي pas en live ليش عاودت راح تعاود تكونيكتي كلنا خير زياد اكسبليكي لها كمون تمشي page par page. Il faut passer page par page. C'est clair. كيما كان يدير الرياض. C'est comme tout à l'heure avec الرياض. Passer page par page. déconnecté ولا بعثت لها اس ام اس Dynamique mechanical. Loading.
Assalamu alaikum. I'm very happy to present for you our work titled Investigation of an eco-sandwich composite pipe standard dynamic mechanical loading. This work is of our teams, I am Hakim Maizia, Reverend Aidin, and Professor Abdulrazak. So, first of all, synthetic sandwich pipe, we have many advantages of these kind of materials, like corrosion resistance and lightweight and durability, and we have also a high density and a high energy of these synthetic materials. In other hand, we have many disadvantages of this kind of materials, like no recyclable and high energy consumption, no biodegradation, and no renewable. We have also the problem of higher initial cost and the risk of high dioxide of carbon emission. Due to these disadvantages, we move to propose a new kind of materials like a natural fiber. To use it with this kind of material, we can design a new form of pipeline with many kind of natural fibers. Natural fiber can be used in many domain of engineering, like aeronautic, military, and sport equipment, textile, automotive engineering, and civil engineering, musical instrument, and electronic devices. In our work, we will focus on the use of this natural fiber in the domain of sandwich tube. The objective of this work is to design an eco-sandwich pipe for gas transportation and with the analytical approach and numerical model. Analysis of stress and the strain was established using the three-dimensional anisotropic elasticity theory. Based on the Tsai-Woo criterion for the scheme parts and the von Mises criterion, we can evaluate the reliability of the two parts of this kind of structure. As a first contribution to simulate the fatigue phenomena of eco-sandwich pipe, the static model is developed by introducing the dynamic loading of internal pressure, the context of elasticity hypothesis theory, and the charge is inner pressure with loading, cyclic loading. The form is used here is triangular loading. To achieve this goal, we use this flow chart or this algorithm to evaluate the reliability of the pipe studied or the sandwich studied in this work. And for the statement sequences, we have 5 cases of sequences. In these sequences, we change the angle of liner of
of the continue fibers with the number of layers. The material studied in this case, we have two source of fibers as jute and the pulp, and for the synthetic fiber we study the case of glass fibers. This four figure represent the influence of when we change the material and the sequence of layer for the radial stress in the figure number 1. In the figure number 2, we have the variation of the hoop stress of this pipe. In the third, we present the variation of axial stress, and in the last one, we present the shear stress of this pipe. First of all, this figure represents the variation of radial stress. We can conclude when we change the sequence of layer and the material, the radial rest constant, and the changement of the change of this parameter do not have any impact of the behavior of this pipe. In the second figure, we present the variation of hoop stress with the time, and we can conclude the good behavior of the case of pulp epoxy and the jute epoxy in face of the pulp and the glass fiber. In the third figure, we can show the axial stress variation with time, and we can conclude the good behavior of the jute fiber and the pulp fiber in the face of the glass epoxy with the sequence number 1, number 5, and number 5 for the pulp epoxy. And the last one, we can show the shear stress variation with the time, and we can conclude the good behavior of the jute fiber with in the case of the sequence number 1 and the sequence number 5. This figure represents the thiocritinium variation in the two cases. The first one is the glass epoxy with sequence number 1 and the jute epoxy with sequence number 5. And this figure represents the behavior of the core of our pipe. We can show the Vombis's criterion variation with 5 cases of materials, and with 4 cases of or 5 cases of materials and sequence of layers. After this analysis, we can conclude some conclusion. First of all, the developing dynamic model, which consists of repetitive loading of pure internal pressure. In preliminary, we step in the analysis of fatigue of tubular structure and the loading which should not exceed the tolerated threshold. In the second, we can conclude the analytical solution developed here can be efficiently used to predict the dynamic behavior of the present pipeline with a cyclic loading. And also in this
study, the results show what the sink of the axial strain and is significantly influenced by the mean amplitude of the cyclic loading and the reflex of the imposed boundary conditions. The results highlight that hoop and axial stresses are highly dependent on the properties of the materials involved. And the hoop stress and axial stresses demonstrate that the inner skins are certainly strained compared to the outer layer. This may result in the commencement of progressive damage to the inner wall of the sandwich tube. The finding of axial strain indicate that the structure is compressed in the axial direction. In this context, the jute epoxy combination exhibits favorable behavior compared to the glass epoxy case. And with a concentration in the core, the radial strain values show a condition of compression of the sandwich pipe wall through its thickness. The pressure examined in this study is three times the anticipated service pressure, which is accepted to be 30 bars. This provides a substantial safety margin when utilizing biocomposites in the production of sandwich tube. And finally, by increasing the number of layers substituting biofibers for synthetic fibers produces suitable results and can play the same role at this point of analysis. And thank you for your attention. S'il y a quelqu'un qui pose des questions pour Monsieur Akraki. Any question? Any question? Congratulations for the presentation. Thank you. I want to know how you made the pipe composite. How you made? How you Simulation is. Simulation, not. okay. It's an analytical model. Okay. But how? Okay, simulation. But how is in order to make after? Yes. Yes. Do you know how make this pipe, this piece composite? How put maybe a circular mold? Yes, it's possible to make it because we can prepare the third. First of all, the inner part and the second part and the third part or the outer part of this pipe. Yes.
Thank you. Autre question? Quelle est l'origine de l'anisotropie et de l'élasticité? Vous avez parlé de l'anisotropie et de l'élasticité. Yes. Quelle est l'origine de cette anisotropie? L'origine, c'est à l'échelle micro, nous avons la matrice et les fibres. Alors nous avons généralement deux matériaux. La variation de matériaux va engendre l'anisotropie dans les structures à base de composite with fiber and matrice. Il y a une certaine énergie qui va donner cette grandeur suivant une direction bien déterminée. Oui. Donc cette énergie, d'où vient-elle? Ça vient de l'architecture de la structure elle-même. Et donc, puisque nous avons les fibres immersives dans la matrice. Alors, généralement, dans notre cas, c'est les fibres en joue ou bien uvulaire, et la matrice, c'est l'époxy. Et certainement, il y a certaines forces qui vont induire cette énergie pour que l'élasticité garde une certaine valeur dans une direction bien déterminée. Je pense que ce sont des structures avant. Quand je dis un matériau, il est anisotrope. C'est-à-dire qu'il présente une certaine propriété dans une direction bien déterminée. Chaque direction a un comportement. Quelle direction une structure avant? Là. Chaque direction. La direction, c'est la direction du fil. La direction du fil. De croissance. On peut jouer sur l'angle d'orientation des fils pour réaliser la configuration choisie. Et généralement, d'après les normes utilisées par exemple multicouches à fibre blanc, généralement, nous avons un nombre d'environ plus ou moins 55. C'est la configuration adaptée pour utiliser ces kind of non-paiement. Normalement, la grande partie de l'anisotrope, ça vient de la structure du matériau lui-même, la structure cristalline. Mais ici, en jeu, on concentre sur les hypothèses de base, c'est que l'époxy est un matériau isotrope et les fibres ce sont aussi des matériaux isotropes. On fait le mélange. On utilise la loi de mélange pour déterminer les paramètres de chaque plaque. Et ensuite, on joue sur l'angle d'orientation pour trouver la meilleure configuration. Si vous permettez, le monsieur parle des propriétés matérielles. C'est l'anisotropie, orthotropie et l'isotropie. Donc on doit descendre un petit peu à l'échelle micro. Afin de voir cette propriété intersecte qui est liée au matériau. Donc si on se met dans le cas aniso, et on a des plans de symétrie à l'échelle cristallaire, là on va sauter vers le plan, vers la propriété orthotrope. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si le monsieur parle plus quelle est l'énergie qui a induit cette anisotropie. Moi, à mon avis, c'est lors de la fabrication, c'est elle qui va influer à l'échelle cristalline, qui va engendrer cette différence de properties. À mon avis. Donc, je vous remercie. Merci, monsieur. Et bonne continuation. Maintenant, c'est les leaders SDN.
Hello everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Mr. Brad Yazdi. I'm one of the team who did this work. Here we'll talk about some complementary mechanical properties of MAPI 5X52 pipeline stick. So, as you know, engineers are often limited to use conventional tensile tests to describe the behavior of a material. One can ask, is this process reliable for any structure? So in the following work, we'll try to answer this question by considering a tubular structure and a specific material. As you know, tubular structures, this tubular structure study here concerns a pipeline to transport hydrocarbons. In fact, this structure represents a safe mode to transport mass transport that respect environment with no noise or pollutant emission. The geometric or the dimensions of the tubular structures are 610 millimeters for the outer diameter, 11 millimeter for the thickness, and 2,400 millimeters for the length. The material considered here is a low carbon material. It's a MAPI 5X52 steel pipeline. The microstructure is a combination of ferrite and perlite greens, and as we can see here, the greens are more elongated in one direction. This direction is the rolling direction. To make an experimental study for the test tensile, it's made in room temperature on flat specimens, cut on two directions, longitudinal and transverse directions. So, as you see here, the conventional curve of the tensile test is typically like all or several elastoplastic materials. So from this curve, we can obtain some information about the material as a young modulus, yielding stress, elongation, hardening, and so on. So, as we can see here, for the yield strength, young modulus, and the coefficient of hardening or hardening exposant are similarly for the two directions. While for the ultimate tensile stress, we can see that there is a big difference between tensile and transverse and longitudinal directions. So, from these remarks, we can ask if the material is isotropic or anisotropic. So, to answer this question, or we can ask more questions, how the material behaves in different directions, how the geometry of the structure influences the material's properties, and how the material reacts to damage. So, to answer the first question, we investigate the specimen, the broken specimen, and we see that strain in radial direction is too important
as the transverse directions. So this remark tell us or lead us to ask, does this behavioral quality reveals anisotropic character of the steel? So to answer this question, we use the Hill criterion in accordance to the standard STM A517 to determine the Langford coefficient that is calculated from the ratio of the average plastic strain, and we obtain R equal 0.85. That is less than the unit, and here we can conclude that the steel have an irregular behavior. What does it mean? That we can return to the table and we can see that the hardening strength for the two directions are similar, while for the ultimate strength we have a big difference. So how to obtain the Langford coefficient? So we use the as I have said before, we use the STM A517 standard. We cut specimens on three directions: 0, 50, 90 degrees and 45 degrees. So, and we use the Langford equation to obtain the Langford coefficient. Here, in these figures, we can see that hardening, yielding stress and ultimate stress change with the forming ratio. What is the forming ratio? The forming ratio is a ratio that equal the thickness per the outer diameter. While when we have a big pipe, the results are lowest or light. But when we have a small pipe, the yielding stress is so high. To understand what is the effects of these forming ratio, we can tell something about the manufacturing process of the pipeline. As you know, pipes are built from a rolled sheet, which are rolled and welded longitudinally. This process gives some inhomogeneity of deformation. So to restore part of the initial mechanical properties, the pipe undergoes a mechanical expansion. For this reason, we call this process the ULA. U for the first, the bending, the L for the welding, and expansion for the E. For this reason, several studies have shown that the mechanical properties of the tubular structure, the mechanical properties are higher than the mother sheet or a plate. Here we are answering the second questions. So we used a CT specimen, and the defect was made by mechanical notch, following by fatigue crack.
So when testing or when finishing the test, we obtain that the toughness equal 95 megapascal per square of meter. So actually, this value is the same of the value that obtained since 1957, the date that this material was used in the Algeria in the petroleum company. So after at the end of the lifetime of the pipeline, after 70 years, the pipeline is still strength to be used for several decades. So here we try to answer the third question, and we used Vickers hardness. We used a diamond pyramid with square base to measure the hardness on the thickness, the wall thickness, and we obtained two values or two results. The higher one on the figure, it's about the lightweight, but when using weight or load which is strong, the hardness is less. So what is the problem of this result? So this phenomenon is known as indentation size effect, ISA, usually involves decrease in the apparent microhardness with increasing applied test load. So here, you can pass. This is a test, a photo take for the test of hardness. When removing the indenter, we can see there is a deformation of the cavity on the edges due to spring back of the material in two forms: deflections of the faces of the residual impression and the bead emergence of deformation in the plane of the indentation test. This can lead to have an imprecision on the results. Here we can use this formula to calculate the depth of the deformation by using the long relationship. Now we can see here a famous formula to calculate or to present the relationship between the hardness with the depth of the plastic deformation. Here we are concerned by calculate the N, and here represents the Mayer index. Or we can use another formulate by replacing the HV with P, the load, and D, the exponent not N minus 2, but D N exponent N. So, what does mean the N? What is the importance to calculate the N? When N, the index of Mayer, when N is equal to 2, hardness is independent of load. When it's less than 2, hardness increases as load decreases. But when N is superior to 2, hardness tends towards infinity, which is
which is not true. So for our case, we obtain that the Mayer index and we have obtained n equal 1.97. So it's less than 2, and then we can conclude that our material, the hardness of our material increases as load decreases. This is what we have obtained. So when the load increases, the hardness decreases. Here, some summary of the obtained results. And we can conclude with this work that the material exhibits a high deformability in the thickness direction. The higher the level of tension, the greater tensile properties of the tube tend to deteriorate over the rolled plates. By increasing the rate of forming thickness per outer diameter, the residual stresses in the wall of the tube become important and the mechanical properties deteriorate. Fourth, toughness of the material is not affected by the long life of the tube. And fifth, the Vickers indentation test shows that the APE 5LX52 steel hardness is moderately constant regardless of the applied. So we can conclude over these conclusions that engineers must not be stopped to consider the tensile test to describe the behavior of material, but they must make other tests to give a general description of the behavior of the material. So thank you for your attention and welcome. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à la discussion. Des questions? Thank you, Professor Steen, for this presentation. Just small question about the hardness test. You use the V hardness test. Vickers, yes. Vickers. Okay. My question is, it is possible to take this test for all, for example, experimental tests, or especially for pipe and many structures also? Okay. Si vous permettez, je vais m'exprimer en français pour me mettre à l'aise. Je vais poser la question en français. Ouais, des fois, oui. Vous pouvez utiliser le Vickers, okay, pour valider quelques expériences, d'accord. Et même pour l'industrie, on peut utiliser le Vickers pour juste calculer, estimer à peu près la dureté pour quelques structures, surtout dans l'enchaînement de production. Tout à fait. En fait, le Vickers, surtout lorsqu'on parle de micro-indentation, donc c'est très petit. Donc, donc surtout pour la micro-indentation. Donc ce test, il peut être considéré comme un test non destructif, puisque l'empreinte elle est très petite. Donc on ne va pas bousiller le matériel. C'est pour ça que ce test-là, il n'est pas seulement utilisé pour analyser la pénétration, l'endommagement par pénétration d'un matériel. Mais il est aussi utilisé pour voir la variation des propriétés mécaniques d'un matériau après une longue durée d'utilisation. Comme vous le savez, généralement, les pipelines sont enterrés. Et qu'il est enterré, il y a plusieurs chargements qui vont influer sur ce pipe. Et la pression interne du matériau
et le passage des véhicules et la poussée de terre, etc., etc. Donc, après un certain temps, en principe, ces matériaux-là vont être détériorés. Mais comment peut-on savoir si un matériau est bon à être réutilisé, comme c'est le cas, puisque la construction des matériaux se compte des milliards de dollars. Et ce n'est pas donné à tout le monde de construire un pipeline et d'en ajouter un autre. Donc, comment pouvons-nous maintenant réutiliser ces matériaux-là pour leur donner une seconde vie? D'ailleurs, ce qui est maintenant à l'esprit, c'est le transport d'hydrogène par les mêmes pipes qui sont utilisés pour le transport du gaz naturel ou du pétrole. Donc, l'utilisation de ce procédé, l'indentation vehicles, donc, c'est pour voir l'endommagement par pénétration. Est-ce que l'essai est représentatif? L'essai est représentatif. L'essai est très représentatif de l'endommagement par pénétration de cet acide. Et secondo, on peut, à travers ces essais-là, prévoir, ou bien, puisqu'il existe une certaine relation entre les essais mécaniques connus, par exemple la limite d'élasticité et la micro-indentation. Donc, il y a pas mal d'abacs et de formules pour se convertir de la micro-indentation à avoir ces propriétés-là. Merci. Mais franchement, là, les tubes pour les pipes, ça veut dire que vous faites une soudure en ligne? Non, non. C'est ce que vous avez montré. Non. Les pipelines sont. Les pipelines, il y a les pipelines sont conçus à partir de. On appelle les pipelines sans soudure. Et les pipelines. Moi, je parle de ce que vous avez montré dans votre... Non, je n'ai même pas parlé de soudure là. Non. Attendez. Professeur. Oui, please. C'est celle-là, oui. C'est comment est conçu le pipeline. Donc, c'est la soudure, voilà. Attendez. Je vous ai dit que les pipelines sont construits par l'une des trois matières, sans soudure, avec une soudure longitudinale et une soudure hélicoïdale. Ah. Les nuances, professeur Bzazi, les nuances moins de X48, c'est soudure longitudinale. Je vous ai dit que ça, ils sont utilisés à partir... Les nuances, moins de 48, X48. Il y a qu'un écoutement longitudinal. X52. X52 et l'équidal. هذيك كوب هذيك une coupe à une place à une coupe à وين هاللي وين هذه ils ont été utilisés ici en Algérie depuis 1957 et c'était les seuls types de pipeline avec soudure longitudinale. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De voir un morceau, une partie de ces pipelines et nous avons étudié. La question elle est bien précise. Longitudinal ou là? Et là, point. Je dis la question. Non, j'ai des. Non. J'ai dit en premier lieu. C'est Abdelza. J'ai dit en premier lieu que le pipeline sur lequel nous avons travaillé est conçu par cette technique-là. Donc, la soudure est longitudinale. Je les ai dit auparavant. Oui, pour la deuxième question. Allez. Donc là, il est fait à partir de l'acier. L'acier, oui. L'acier, tout le monde connaît qu'il est... L'acier, c'est 2. Donc, est-ce que la bidon fait les
je ne sais pas combien d'années, ouais. Ouais. Et les corps des fiches, les retours, cela se passe avec. C'est pas sûr. Je vais vous dire. واو روح حسام الدلفة تفضل تفضل لا 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 تفضل 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 بليزير لا 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 سودير ماشي تاعنا لا سودير تاعهم جايبين هكا ما جيتي لنا فازي ايه اي واه وي Est-ce que le football sera à partir d'un essai efficace? Oui. تقدر تقول او مازال يدير وانا سمعت كتقول بشويه شويتين شويه. تفضل. تقول كي peut être bon la durée de vie initiale de 70 degrés, de 70 années, et il peut être réutilisé pour quelques decades. Ouais. Allez, pour quelques décennies encore. Quelques décennies, voilà, tout à fait. Est-ce que vraiment un essai efficace vous permet d'identifier la résistance résiduelle d'un matériau? C'est ça un peu la question. Il y a confusion chaque jour. أنا j'ai pas parlé de l'essai efficace. كنت أنا في السلايد هذا كي قلت باللي on peut l'utiliser. يعني تكلمت على توثنس. هنا تكلمت على comment dirais-je التوثنس وحوسنا له لو فاكتور دانتونسيتي دو كونترانت ماشي نتكلم على الفيكاز الفيكاز كنت مازال ما لحقتش ليه هنايا هاي هنا حاجه اخرى خلاف هنا سي اوتر شوز تفضل لا سي لو ماتيريو دو باز ما نتكلمش كامل لا سوديور جي با توشي لا سوديور ني لا زات ني لو كومون سوديور سي جيد وي تفضل Pour les pressions, les qualités aussi qu'on parle, à l'époque c'était le soudage homogène. En augmentant la nuance, ça veut dire si on trouve des défauts, la fissure se propage rapidement. Donc c'est pour cette raison, à partir d'une nuance X48, là, ils ont essayé de faire les soudages irrécuidables. Parce que c'est à partir de ça, c'est que si les pipes s'éclatent, donc la partie éclatée est limitée. Par contre, si la fissure et le soudage est en on peut aller plusieurs mètres ou plusieurs, des fois des kilomètres d'explosion des canalisations. Il y a eu l'accident du Mexique. Voilà. سعد الزهر لحقت الفيسيور شحال 3 متر الفيسيور de 3 متر 3 كيلومتر Je vous ai donné l'exemple de l'explosion. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Même de la Belgique, c'était. Mais ma question, Wow. c'est que vraiment, est-ce que, à partir d'un. Moi, nous, quand on fait la détermination de durée de vie résiduelle d'une structure, oui. Là déjà, c'est-à-dire qu'il faut voir, comme par exemple, ils le font pour les ponts. Le pont, par exemple, il est conçu pour un siècle. Voilà. Alors que le pont, il a été conçu, par exemple, pour un certain nombre de véhicules avec un certain tonnage. Quand ils vont dépasser ces tonnages, vont dépasser les fréquences de véhicules qui passent devant, donc la durée de vie va baisser. Tout à fait. Bon, là maintenant, avec les pipes, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que au début, la pression qu'ils utilisaient pour le transport était assez faible et ils essayaient d'augmenter en disant que c'est possible que... X600 maintenant. X600. Voilà. Ceci influe sur le coefficient de sécurité et la durée de vie du pipe. Maintenant, comment peut-on déterminer la résistance résiduelle d'un pipe? Voilà, donc on dit qu'il est à 70 ans. Bon, ça c'est sa durée de vie nominale théorique. Voilà. Oui, tout à fait. S'il travaille dans les conditions bien optimales qu'on supporte. Oui. Et maintenant, quand on déterre un pipe, on essaye de l'analyser. Est-ce qu'il est vraiment
out of services. Est-ce qu'il y a encore, il peut encore servir et pour combien de temps? C'est ça. Donc maintenant, la méthodologie adoptée par rapport à un essai de cité, est-ce que c'est vraiment suffisant? Non. Voilà. Non, tout à fait d'accord. Parce que Maintenant, le pipe, il travaille la fatigue. tout à fait. Donc, pour faire un truc, il faut quand même faire des essais de fatigue et essayer d'avoir une loi de comportement. C'est Abdelazar. Voilà. Pour essayer de voir est-ce que vraiment il a atteint sa limite de durée de vie ou il peut quand même être fonctionnel pour Pour ce travail, j'ai essayé d'attirer l'attention sur quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir un test de traction pour dire que ce matériau est valide pour telle structure. Tout à fait, sur la même longueur. Tout à fait. Non. Maintenant pour le matériau. J'ai supposé que le matériau est sain. Il n'y a ni fissure. D'ailleurs, pour le test ce test-là, sur l'épreuve LCT, nous avons pris un matériau sain, nous avons entaillé une entaille mécanique, nous avons fait un essai de fatigue pour créer une fissure, et par là, nous avons, c'est-à-dire... C'est mentionné là-bas. Defect mechanical notch plus fatigue crack. Oui. C'est déjà mentionné. J'en ai parlé brièvement. Mais qu'est-ce que vous entendez par fatigue crack? Fatigue crack, voilà. Une entaille, elle a un certain rayon. Par exemple, mais là où il y a le rayon, il tend vers zéro, alors là on parle de fissure. Et pour la fissure, la concentration de contrainte en tête de fissure, le champ de contrainte en tête de fissure et en taille, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il d'abord faire un chargement cyclique. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça la fatigue pour la création de fissures. Oui. Quand on fait un chargement cyclique, il faut faire plusieurs niveaux. Eh bien oui. Non, mais ici, je ne suis pas en train de parler de la création de la fissure, je suis en train de parler de l'essai de fracture, de tenderness. Je ne suis pas en train de décrire le protocole expérimental. Je ne suis pas en train de... Non, mais y compris les résultats. Oui. Il n'y a pas de résultats ici. Ah bon? Non. Oui. Oui, merci. Le débat est très chaud. Ah bah oui, toujours avec Abdelazar. Parce qu'en fait, il y a deux projets. Ah oui, justement. Je vous ai entendu parler, bon, j'ai capté une phrase, que c'est ce type de matériaux. Oui. Il veut faire l'objet de transport d'hydrogène. Oui. Ce que j'ai capté. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez dans votre database, par exemple, la durée de vie de ce tube? S'il vous plaît, j'arrive pas à entendre. Je répète. D'accord. Est-ce que vous avez dans votre database, vous avez une information sur la durée de vie de transport d'hydrogène? Oui. Elle n'est pas vierge ou avec des fous? Oui. En fait, des travaux ont été réalisés lorsqu'on était en France à l'FM, l'APS, donc sur le vous avez dit? Le temps? Non, c'est bon. Ok. Donc, des essais ont été réalisés sur l'influence, l'effet de l'hydrogène, de l'insertion de l'hydrogène, c'est la fracture par hydrogène, fragilisation par hydrogène. Voilà. Donc,
ces essais ont été réalisés au LAPS, on les a assistés. Donc, et même, comme a dit le professeur Abdelza, concernant la combinaison de l'hydrogène et de la fluctuation de la pression interne qui, entre guillemets, représente la fatigue du matériau. Donc, le phénomène de fatigue. Donc, tout ça a été réalisé et nous avons en quelque sorte certaines données dans ce sens. Ouais. Est-ce que vous me donnez la durée de vie? Combien il va pouvoir transférer l'hydrogène du tube là? Ah, ça. Maintenant, je reviens à une remarque pertinente qu'a mentionné le professeur Zazé. C'est le niveau d'exploitation, c'est-à-dire le niveau de chargement, puisque la fatigue, lorsque la contrainte elle est moindre, donc la courbe d'endurance est dans ce sens-là. Donc, pour une contrainte faible, donc la durée de vie va être assez grande. Pour des niveaux de contrainte assez hautes, la durée de vie va être réduite. Contrainte, ça veut dire pression? Contrainte de pression, voilà. Donc pression interne. Donc, Vous avez parlé que le rapport E sur D dégrade les propriétés mécaniques. Et si on voudrait transporter le maximum de gaz, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste avoir à l'esprit que le forming ratio, ou bien le rapport de formage, puisque nous avons plusieurs types de pipes. Nous avons les pipes de collect, gathering pipes. Nous avons les pipes d'induction, de transport de masse. Et nous avons les pipes de distribution. Pour ces trois types de pipelines, qui peuvent être faites du même matériau, mais n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques, vu l'influence du rapport de formage. Parce que lorsqu'on sert au petit une structure tubulaire, un tube, voilà, il y a plus de contraintes résiduelles à l'intérieur ou bien dans la paroi. Ce n'est pas la même chose lorsque le tube est assez grand. Par exemple, j'augmente en même temps l'épaisseur et le diamètre. De telle façon, je laisse le rapport fixe. Le rapport fixe. Oui. Normalement, ça dégrade pas. Non. Là, on va passer des tubes à paroi mince aux tubes à paroi épaisse, et ça, c'est un autre monde, c'est un autre champ de calcul. Ça, c'est autre chose. Augmenter l'épaisseur. Et maintenant, c'est la tendance maintenant, comme l'a dit le professeur, avec les nouvelles nuances, on essaie d'augmenter le diamètre et de diminuer l'épaisseur. Mais augmenter l'épaisseur et diminuer, ça c'est un autre monde. On parle ici de coque ou bien de plaques à paroi épaisse, et ça c'est un autre champ de... Ah, la fin du mois. Entre les deux projets, voilà. Nous avons l'autorisation de continuer de produire du gaz et du pétrole sous la régie des canalisations algériennes jusqu'à 50 ans. Après 50 ans, vous pouvez utiliser les composites. Professeur, à vous de répondre. Il serait mort. Voilà. Vous utilisez les composites. C'est Abdelza. Ah, c'est Abdelza. Ah non, vous devez répondre, puis on doit d'abord. Là, la vas-y. Ce qu'il faut comprendre. Oui. Donc nous, on dit que les pipes classiques en acier, sont dépassés. C'est déjà dépassé. Et donc nous, on se propose pour substituer les pipes classiques en acier par des pipes composites. I can speak in English later on. Par
des pipes composites beaucoup plus performants, ayant une durée de vie au moins le double et ayant une masse au moins la moitié. Réduction de la masse par la moitié, augmentation de la durée de vie du double. Et en plus, ils sont encore moins chers. Voilà. Et un troisième problème, un troisième avantage aussi, c'est la corrosion. Donc les composites, il n'y a pas de problème de corrosion, donc il n'y a pas de problème de maintenance. Mais vous savez bien, c'est mais Hakim tout à l'heure a dit qu'il y a d'autres désavantages, d'autres inconvénients qu'il faut citer. Vous savez bien que 24 000 km, 24 000 km et plus, ça c'est pour le transport. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez les changer juste à un coup d'œil comme ça? C'est de l'argent. Ah non, non, non. Si, c'est de l'argent. Bien sûr. Vous pouvez. On est d'accord. Moi, on est d'accord pour le futur. La première question. On est d'accord pour le futur. Vous pouvez on ne utiliser peut les pas. composites. On ne peut pas changer 24 000 comme ça, mais toute chose, ça passe par une transition. C'est tout à fait. La transition, c'est logique. Voilà. C'est quoi Je vous remercie aussi pour le débat. Merci.